Most pedig kezdetét veszi a szeminárium. Tisztelettel köszöntöm a résztvevőket, dr. Artner Anna Máriát, a Milton Friedman Egyetem professzorát, Chu Weiwei-t, a Kínai Társadalomtudományi Akadémia Európai Tanulmányok Intézete Közép- és Kelet-Európai Kutatóközpontjának vezetőjét, Kína Közép-Kelet-Európai Országok Intézetének ügyvezető igazgatóját, Molnár Kristófot, a Magyar Munkáspárt aktivistáját. 现在专题研讨会正式开始，请允许我在此介绍今天参会嘉宾 Dr. Artner Anna Mária, Milton Friedman 大学教授。 居委为中国社会科学院欧洲研究所中东欧研究中心主任，中国中东欧国家研究院执行院长 Molnár Kristóf, 匈牙利工人党活动家。 Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy részt vehetek ezen a nagyon fontos eseményen. Mindenkit szeretettel köszöntök. Külön szeretettel köszöntöm a Kínai Nagykövetség és a Kínai Tudományos Élet képviselőit. Tehát a Kínai Kommunista Párt alapításának 105. évfordulóját ünnepeljük. Nem csak Kínának, hanem az egész emberiségnek oka van arra, hogy megünnepelje ezt az eseményt. Ugyanis a Kínai Kommunista Párt mutatta meg az emberiségnek, hogy a szocializmus megvalósítható, és sokkal jobb társadalmi rendszer, mint a kapitalizmus. A szocializmusnak már egy kis része is elegendő az emberek életszínvonalának emeléséhez, de Kína nagy léptékben alkalmazta a szocializmust, így eredményei is jelentősek. A kínai kommunisták olyan kiemelkedő személyiségek vezetése alatt, mint Mao Zedong, Deng Xiaoping és Xi Jinping, képesek voltak Kínát a világ egyik legszegényebb országából szinte minden társadalmi, gazdasági, politikai, technológiai szempontból globális vezetővé alakítani. A legnagyobb sikerek a szegénység enyhítése, a gyors gazdasági növekedés, az infrastruktúra és a technológia gyors fejlődése, a vidéki gazdaság modernizálása, és ezekre az eredményekre alapozva az út és övezet, vagy övezet és út kezdeményezés keretében indított nemzetközi projektek, amelyek segíthetnek a globális délnek abban, hogy saját országaikat neokoloniális társadalmakból és alávetett gazdaságokból emberbarát társadalmakká és sikeres, technológiailag fejlett gazdaságokká alakítsák át. Csak néhány konkrét példát szeretnék említeni a kommunista párt irányítása alatt zajló kínai fejlődésről. Ezzel egy kicsit ismételni is fogom nagykövet úr előadását, de hát ezek a legnagyobb eredmények. Kína 800 millió embert emelt ki a mély szegénységből. 2020-ra a mély szegénységet gyakorlatilag felszámolták Kínában. Kína GDP-je mára meghaladja a 10 billió dollárt, és az ország a világ második legnagyobb gazdaságává vált. Kína a világ feldolgozóiparának 30%-át adja, és a világ legnagyobb áruexportőre. Kína külkereskedelme túlszárnyalta már a 6 billió dollárt, ami lehetővé tette számára, hogy devizát halmozzon fel, és állami befektetési alapokat hozzon létre, és külföldi befektetéseket indítson. Technológia terén Kína figyelemre méltó mérföldköveket ért el, többek között az elsőként landolt egy rovert a hold túlsó oldalán, valamint befejezte és globálisan üzembe helyezte a Beidou navigációs műholdrendszert. A kínai távközlési eszközök ma már legalább olyan jók, ha nem jobbak, mint az amerikaiak vagy az európaiak. Kína a zöld technológiák terén is globális vezetővé vált, különösen az elektromos autók, a nap- és szénenergia kapacitás területén, és a világ legnagyobb vízerőműveit üzemelteti. Az ország kiépítette a világ legnagyobb,
több mint 45 000 kilométer hosszú nagysebességű vasúthálózatát. Hatalmas népesség ellenére Kína fenntartotta, sőt növelte az egyfőre jutó mezőgazdasági termelést. A várható élettartam Kínában folyamatosan nő, és mára meghaladja átlagosan a 79 évet. Az ország bővülő globális infrastrukturális projektjei az övezet és útkezdeményezés keretében a nemzetközi összeköttetések erősítését célozzák, és elősegítik a harmadik világ fejlődését. Kína képességei a tengerhajózási technológia és a védelem területén is bővültek. Mindezek Kínát az USA által vezetett globális kapitalizmus legerősebb kihívójává tették. Bár Kína egy békésen felemelkedő hatalom és békés globális szereplő, puszta létezése is fenyegetést jelent az imperializmus számára. Ezért az USA által vezetett imperialista Észak szankciókat, vámokat és korlátozásokat vezetett be a kínai vállalatokra és árukra, amivel úgy gondolják, hogy megmenthetik és javíthatják saját pozíciójukat. Kína felemelkedését a főáramú média olyan geopolitikai változásként ábrázolja, amely megváltoztathatja a világ geopolitikai hatalmi struktúráját. Ez helyes, de csak a valóság egy része. Kína felemelkedése olyan szocialista ország felemelkedése, amelyet a sikerek egy évszázada alatt kommunisták vezettek, és vezetnek ma is. Ez a felemelkedés tehát a szocializmus, kapitalizmus feletti felsőbbrendűségének bizonyítéka. Köszönjük Kína, köszönjük Kínai Kommunista Párt! Thank you very much. And distinguished Ambassador Gong Tao and distinguished President. And ladies and gentlemen, I'm Zhu Wei from Chinese Academy of the Social Sciences. I'm so honored to be here and to introduce something about the Chinese modernization, because modernization is a very important topic to every country. And I would like to say that there is no single path to get the modernization. Today, I would like to share the real achievement of Chinese modernization and the key of our success, the path of socialism with Chinese characteristics. So firstly, what's the essential characters of Chinese-style modernization? At the 20th National Congress of CBC, these 5 key features were summarized as follows. Firstly, modernization on a massive population scale. With a population of over 1.4 billion, China is moving toward a modern society as a whole, a scale that exceeds the combined population of all current developed countries. Such a large-scale modernization presents an unprecedented challenge and complexity, and its development path and approach will inevitably possess unique characteristics of China. Secondly, modernization characterized by the common prosperity of all the people. Chinese-style modernization is not about the prosperity of a few people, but rather about the common prosperity of all the Chinese people. Thirdly, the modernization that coordinates the material wealth and cultural ethical progress. Chinese-style modernization is not merely about the accumulation of materials, but it involved the coordinated development of both material and spring civilization. Chinese-style modernization is deeply rooted in China's outstanding traditional culture, embodies the advanced nature of scientist socialism,
draws on and assimilates all the outstanding achievement of human civilization. Firstly, modernization characterized by the harmonious coexistence between humanity and nature. Chinese-style modernization rejects the traditional West path of pollution first, then clean up later. We adhere that the sustainable development. This means that the protecting our environment is actually creating economic value. Fifthly, the modernization that follows the path of a peaceful development. Chinese modernization is built on peaceful development. In turn, Chinese helps protect the peace. China has never sought to conquer or take from others, and will never. This is the key difference between Chinese modernization and the Western modernization. So here I would like to share some data achievement of Chinese-style modernization. And Ambassador Gong and this lady has already shared some data, so I will not repeat. I would like to say that our modernization has built massive national social security and healthy care system. I would like to share my personal case. Last month, my mother had a sick and go to the hospital for gallbladder removal surgery last month. She didn't make any reservation in advance. Remove. Not the rebuild, remove. The doctors managed to schedule the operation for the next 2 days after he arrived at the hospital. And the whole treatment cost around 1,200 euro. And she only paid 500 euro. And the rest of the cost is covered by the national health insurance. So it is very convenient, very high quality, and very cheap to get the treatment in China. And I would also share the news that a lot of foreigners from Europe, from America, to go to China for treatment. Yeah, it's very true. Nextly, I would to say that the achievement of Chinese-style modernization are rooted in the path of socialism with Chinese characteristics. China's modernization did not happen by magic. It is built on the path of socialism with Chinese character. This path fits China's reality and serves its people, and it is the true foundation of our success. 4 key supports are provided. Firstly, the leadership of a communist part of China ensures the continuity and the stability of the nation's development strategy. Secondly, the institutional advantage of pooling resources to accomplish the great things enable China to achieve leapfrog breakthroughs in critical areas. Thirdly, reform and opening up continue liberate and develop social productive forces. And fourthly, properly managing the relationship among reform, development, and stability provides a stable social environment for modernization. China achieved rapid economic growth and long-term social stability in just a very few decades. This is a process that took West nations hundreds of years. This is the best proof that socialism with Chinese characteristics works very well. It fits our reality, meets our people's need, and slows the real problems. So finally, I would say something about the China's open development, bringing opportunities rather than challenge to Europe.
China has never developed in solution. We are committed to peaceful, open, and win-win cooperation. Our development brings in opportunities to the European, including Hungary. China and Europe has long been close connected. However, it is regrettable that the EU has recently raised barriers to Chinese products and Chinese investment. For many years, the EU has been emphasizing the massive trade deficits with China. The basic rule of trade is mutual benefit. A trade deficit is not a good excuse for protectionism. Also, looking only at the goods give an incomplete picture. In last year, the EU had a 21.3 billion surplus with China in service, and China pays the EU over 10 billion euro a year in IP. Furthermore, about 20% of goods made by European companies in China are sent back their goods back to Europe. So while China shows a surplus in goods, European actually gains the real benefit. When we look at the full picture, the trade imbalance is not as big as the EU claims. Protectionism policy won't solve European problem. European will only hurt itself. The EU's report, we call it the Draghi report, admitted that European real challenge and the problem is the slowing productivity, high energy cost, and the market fragmentation, not the Chinese exports. In the EU, if the EU forces a change in supplier, it would cost the EU nearly 317 billion euro by 2030. Chinese goods also help keep the inflation low in Europe. Breaking this cooperation will only drive up the price of European family and business. China believes in solving different through dialogue. As our leader has said, China and Europe are partners, not rivals and not enemies. We hope Europe will work with us to promote cooperation so that the business and the people on both sides are truly benefit. Thank you. Thank you very much. Kedves elvtársak és kedves vendégek! Köszönöm szépen a lehetőséget a Kínai Kommunista Pártnak, hogy Kínába utazhattam, és köszönöm a lehetőséget a Magyar Munkáspártnak is, hogy ezen az eseményen beszámolhatok a Kínában szerzett tapasztalataimról. Kínában nagyon jó fogadtatásban részesültem. A kínai elvtársak mindent megtettek annak érdekében, hogy egy feledhetetlen utazásban vehessünk részt, és hogy bemutathassák számunkra Kínát és a kínai törekvéseket. Igazán hálás vagyok, hogy megtapasztalhattam a kínai vendégszeretetet, és hogy kínai, európai és amerikai elvtársakkal is megismerkedhettem. Kína az elmúlt évtizedekben elképesztő fejlődésen ment keresztül, igazán lenyűgöző, hiszen a gyarmatosító nagyhatalmak által elnyomott agrártársadalomból egy modern, iparosodott állammá vált. Nem csak modern, hanem sok tekintetben élenjáró, világszinten is iránymutató állammá. Ez mind a Kínai Kommunista Párt vezetésének, a kínai sajátosságú szocializmus eszméjének, valamint a kínai társadalom és a kínai nép kitartásának, szorgalmának és erejének köszönhető. 3 dolog volt, ami igazán kitűnt számomra. Az egyik nem más, mint az infrastruktúra kiépítése. Utazásom során kipróbáltam a gyorsvasutakat, melyek már behálózzák egész Kínát. Volt szerencsém beszélni egy kínai úriemberrel, aki azt mesélte nekem, milyen jó számára, hogy Pekingben él és dolgozik, ugyanakkor könnyedén egy óra alatt el tud utazni szülővárosába, hogy meglátogathassa családját. Ekkor jutott eszembe, milyen jó is lenne, ha az én szülővárosom és Budapest között is lenne egy gyorsvasúti vonal.
Úgy gondolom, hogy a könnyen elérhető és hatékony tömegközlekedés minden társadalom számára fontos kell, hogy legyen, ezért nekünk szocialistáknak különösen is küzdenünk kell. Lehetőségem volt megtekinteni Siánban az övezet és út kezdeményezés számára fontos logisztikai vasúti központot is. Igazán büszke vagyok arra, hogy Magyarország volt az első Európai Uniós állam, amely részt vett ebben a nemzetközi gazdasági együttműködésben. Ami még kellemes meglepetés volt számomra, az az, hogy a kommunista párt számára milyen fontos a környezettudatosság és Kína élővilágának védelme. Részt vettem egy előadáson, ahol a Xi Jinping gondolatai a kínai sajátosságú szocializmusról egy új korszakban volt a téma. Az előadásban szó volt arról is, hogy a kínai sajátosságú szocializmus milyen törekvéseket tesz a környezet megóvásáért. Nap, szél és atomenergia, a zöld területek bővítése, elektromos autók, természetvédelmi övezetek és megannyi innováció és program óvja Kína természetét. A harmadik és egyben utolsó dolog, ami mély benyomást tett rám, az államszegénység felszámolási törekvése volt. Amint előttem is már említették többen, Kína az elmúlt évtizedekben több százmillió embert emelt ki a mély szegénységből. Összességében az utazás végére egyértelművé vált számomra, hogy a kínai nép sorsa a lehető legjobb kezekben van. A Kínai Kommunista Párt mindent megtesz annak érdekében, hogy a kínai nép számára egy élhetőbb, szebb és biztonságosabb jövőt teremtsen. Köszönöm a figyelmet.